सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्ये कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्तं वदामि राधां करुणाभराद्रां यतो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मोदी गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं। First, I would like to offer my humble obeisance to the lotus feet of my Guru. Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Sat Srimad Bhaktivedanta Srila BV Svami Maharaja Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Sat Srimad Bhaktivedanta Srila Guru Swami Maharaj. I offer my infinite Dandavat pranams into their lotus feet. And then also I would like to offer my obeisance to Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Sat Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Sat Srimad Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj. I offer my infinite Dandavat pranams into the lotus feet. What happened? And to all Vaishnava and Vaishnava Vrinda, all the Vaishnavas that are here, and my beloved mothers, and all the people who are listening, Harikatha, and my beloved mothers, in every who have offered Dandavat pranams to everyone. From the mouth of Vaishnavas, we heard beautiful Harikatha, and we listened to beautiful Harikatha from them. Getting this human body is very rare. We should realize that if we should have desire to do Hari Bhajan. Yesterday I told
বললেন কি It is said that getting human body is very rare. এই মনুষ্য শরীরটা হচ্ছে অত্যন্ত This human body is very rare. It's not easy to get this body. 84 After 8400,000 species, after rotation of that, God gives us mercy, and then we get the body of a human. বাইবেলও তাই বলা হয়েছে God In Bible, it is said God created man after His own image. God created man. God created man. ভগবান God, অনেক সৃষ্টি করলেন পশু পাখি আদি He created many species, birds, animals, তিনি সেখানে প্রসন্ন হন but He was not happy with His creation. Why? না পশু পক্ষীর Because the animals, birds, they were not able to do bhajan. ভজন না করতে If পারে no one is doing bhajan, তারা ভগবত রাজ্যে ফিরে then it's not possible to attain abode of God. ভগবান কি করলেন So for this regard, what did God do? শেষে তিনি তার মতো He created এই মানব শরীরকে তিনি this human body. সৃষ্টি করলেন কেন এই মানব শরীরের দ্বারা By this human body only, we can do bhajan. অন্য কোন শরীরের দ্বারা In any other form of life, ভজন হয় না। it's not possible to do bhajan. এইজন্য আপনারা For গীতা this পড়ুন, regard, in Gita, গীতা পড়ুন You study any scripture, Bhagavad, Gita, Ved, Puran, any scripture you study, অথবা বাইবেল পড়ুন দেখবেন or even Bible, you can see there's only one thing explained in all scriptures. In Bible, it is said, মহত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা it's a very deep and confidential thing that God created man after His own image. ইমেজ মানে নিজের মতো Image করে means like exactly like Him, তিনি His মনুষ্যকে picture, সৃষ্টি করেন। and then He created a human being. আর আমাদের পদ্মপুরাণের মধ্যে বলা আছে In Padma Purana, it is said, সাবরা লক্ষ বিংশতি what language? ক্রিময়া রুদ্র সংখ্যা What language is that? 30 লক্ষানি অসম দক্ষিণা 10 লক্ষ So there are 10 qualities of. So there are different, huh? এটা আমাদের পদ্মপুরাণের মধ্যে এটা Also, there are statements that 1 million type of birds, and there are 400,000 type of fishes. So there are all explanation is given. So this getting this human body is very rare. So 88 million species we are like animals and birds, and 400,000 remaining we took birth as human, but we took birth in like a tribal families and the very low class families. বিপদ মনুষ্য মাত্র রয়েছে It's like just like it's like 2 hands and 2 legs, পশুবাদ but our behavior was like animal. সেটা কি না Why? আহার নিদ্রা Like with eating, sleeping, mating, defending. সামান্য এতৎ পশুবি নরাণাম This is what animals do as well. অধিক বিশেষ ধর্মেহীনা পশুবি সমান আহার নিদ্রা Eating, sleeping, mating, and defending, পালন পোষণ and feeding children, maintaining family. All তারই দেখা যায় it's like everyone does that. All the species, all the animals, birds, they do it. No difference at all. ভালো করে জানতে হবে বিচার করতে হবে। So we should think, কিন্তু মনুষ্য শরীর বিশেষতাটা কি what is the speciality of human body? Is the Hari Bhajan. ভগবত ভজন আমাদের করতে হবে Only by Bhagavad যদি Bhajan আমরা we should do. ভগবত ভজন না করি If we don't do, তাহলে মনুষ্য জন্মটা বৃথা then human life will go to waste. মনুষ্য জন্ম পাইয়া কৃষ্ণ না ভজনু If you get human body and you don't do chant names of Krishna, then it's waste. এত যে সুন্দর মনুষ্য শরীরটা প্রাপ্ত করলাম You got a beautiful human body, right? আর মনুষ্য শরীর পেয়ে যদি ভগবত ভজন না করি But if you don't do Bhagavad Bhajan, then ধন সম্পত্তি if you just keep running after money, wealth, property, and eating, sense gratification, if you keep doing that, বিশেষ কিছু ফল হয় then না। you won't get any fruits. হ্যাঁ। এই জন্য হিন্দিতে একটা কথা বলে In Hindi, there's a proverb, হরি ভজন কে লিয়ে like উঠনে লাগে we came to do Hari Bhajan, but we started to do sense আমরা gratification. ভগবত ভজন করার জন্য আমরা এসছি সংসারের মধ্যে We came to this world to do Hari Bhajan, কিন্তু but ভগবানকে ভুলে we forgot ভজন about না God, করে and we are
জঞ্জালগুলো completely absorbed in sense gratification. So for this regard, Guru Krishna saying in scriptures, কেবল এই জন্ম যে আপনি সংসার ধর্ম পালন করছেন তা না, অনেক অনেক জন্ম এই সংসার not ধর্ম you, পালন করেছেন, you have followed the social etiquettes, everything in your past lives also. সুখের জন্য আমরা But you're not সংসার করি। happy. We are doing everything. We are to get happiness. But what is coming? Sadness. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, মনলে পুরিয়া গেল। সুখের জন্য আমরা ঘর বাঁধি, We create our family. We create everything for happiness. Gharvandi means বিবাহ শাদী করি, like we are marrying. হ্যাঁ? বিবাহ শাদী করি এই জন্য, We marry for this reason that we will get happy. কিন্তু তাতে But কি হয়? what comes in return? দুঃখ দুঃখ। Sadness এটা and আপনারা sadness. শ্রবণ করলেন, বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মের ইতিহাস চিত্রগুপ্ত So I will tell you about the King Chitraketu in Vitrasur Katha. So Dev Goswami Pan to Parashit Maharaj, he said, বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মের যে he কথা, told about the past life of Vitrasur, like the King Chitraketu. তার চিত্রকেতু মহারাজের কত পত্নী ছিলেন বলুন তো? Chitraketu king had how many wives? How many wives he had? হ্যাঁ, 1 কোটি না কত? 1 কোটি না, হ্যাঁ? 1 কোটি না 3 কোটি, তা যাক, 1 কোটি Like Koti. হ্যাঁ, পত্নী ছিল। He had so many wives, 1 million wives. 10 million wives. আমাদের একজন পত্নী ভরণ পোষণ করতে It's hard to have one wife. হিমশিম খেয়ে যায় কিনা 1 crore. সংসারে? So in this world, একজন পত্নী আছে, to maintain one wife is very easy. আরো তো কি হয়? 2 wives, then you would be a big problem. এই জন্য আবার বলা হয়েছে, ওই জন্য For this regard, it is said, ধ্রুব মহারাজের চরিত্র কথার প্রসঙ্গে in the character of Dhruv Maharaj Katha, it is explained that the Dhruv Maharaj father had কি নাম ছিল বলুন তো? 2 fire মনে আছে? Thanpa. Do you remember? সুনীতি Suniti আর and Suniti. কি Suruchi. ছিল? Suruchi and Suniti. ঝগড়া। So they used to fight among each other. So 2 wives they fight with each other. হ্যাঁ? আমার চিত্রকেতু, আমি এই জন্য বলছি, For this চিত্রকেতু regard, মহারাজের I'm কত saying পত্নী ছিল? how many wives Chitraketu king 1 had? কোটি বলে। 10 million. 10 million wives. যে এত পত্নী, কিন্তু তথাপি তার মনের মধ্যে সুখ ছিল। She had so many wives, লোকে but মনে yet করলে he was বিবাহ not happy. করলে সুখ পাওয়া যাবে। He was like, we get married when will we get ধন happy? সম্পত্তি, ধন সম্পত্তি প্রাপ্তি করলে সুখ পাওয়া যাবে। We think that we'll get money, wealth, wife, we'll get happy, but in reality we won't get happy. এগুলো আমাদের কি মায়া মরীচিকার মতো আমরা ছুটে চলছি। হ্যাঁ? আমাদের মায়া দেবী আমাদের বুঝতে দিচ্ছে না, Maya Devi is always chastising আমাদের us. মায়া দেবী আমাদের বুঝতে দিচ্ছে না। যেমন She's not letting us being intelligent and let follow Krishna. দুপুরের সময় দেখবেন ওই রোদ বলে রাস্তার উপর সূর্যের So- কিরণ যখন প্রতিফলিত হয়, So when on the road in the afternoon, when the sunlight comes, then the road becomes hot. দেখছেন কি দেখেন না, এই যখন দেখবেন Road becomes hot due to sunlight. সড়কের উপর যখন সূর্যের কিরণ যখন দুপুরের সময়, হ্যাঁ? So in the এই বৈশাখ afternoon, জ্যৈষ্ঠ you can মাসে see যখন in any season like spring রোদ season, পড়ে, দেখবেন on the roads you মনে can হচ্ছে see, যেন হচ্ছে যেন জলের ঢেউ চলছে বলে মনে হয়। then there's water also clogged in the different seasons on the road. So exactly like this, হয়, তখন ওই জলের উপর যে এই রোদের তাপের যে কিরণটা যখন পড়ে, তাকে মনে করে ওইখানে জল আছে, আর ওই জল পান করার জন্য সে দৌড়তে থাকে, কিন্তু যতটা আগে যায়, so when we are আর ওই মরীচিকাটা chasing to ততই take আরো the আগে water, পিছে it's like the Maya is coming from and evaporating the water, so we are unable to drink the water. We are always running behind water and we are not able to get দিকে it. চলে যাচ্ছে। আর মরুভূমিতে যত আগের দিকে চলে যায়, সেখানে বালু এত তপ্ত থাকে, হ্যাঁ, সেখানে তো জল তো পাওয়া যায় না। So we did not get the water, and at the end we die in this race to chase water. So exactly like this jivas in this world, to get happiness, they are doing so many efforts, but at the end we do not get happiness. It is in Srimad Bhagavatam it is said, এই জন্য বলছেন কি,
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। অনল মানে কি? Anor means আগুন। like এই coming. আগুনটা কি? What is coming? এই যে আমাদের ত্রিতাপ জ্বালা বলা হয়েছে, It's not the three types of problems, Adhyatmik, Adidevik and Adibhautik. এই ত্রিতাপ জ্বালায় আমরা So সকলে these are like the প্রতিদিন- three fires of Maya which burn the jivas and they suffer এটা হচ্ছে in the heat of বিধির it. বিধান। So these are the rules of laws of nature. উপায়টা কি? So what is the মহারাজ solution? প্রশ্নটাও করেছিলেন। এই যে ত্রিতাপ জ্বালা থেকে So with these three type of fire of Maya, then how to protect us from this? He asked. সুখের জন্য তো আমরা চলছি, We are always in the pursuit of happiness, but তার ছলনায় Maya is not leaving us. আমরা দগ্ধীভূত হচ্ছি। It is giving sadness over and over again. না ভগবানের ভজন করতে। So what's the process for happiness? To do bhajan of God. This is the process. In Chitraketu Maharaj story, উপদেশ দিলেন, they're teaching যে that সুখ হয় না there's no happiness সংসারে, সুখের in this জন্য আমরা material চাই, world. কিন্তু অন্তকালে আসে দুঃখ। At the end, sadness is always coming in this material world. সেই এই জন্য বলছেন, For this regard, it is said, আমরা কি চাই? what do we want? দুঃখ কিভাবে নিবৃত্তি হোক, How to remove sadness and how we get happiness. এই জন্য So this regard, in উপনিষদের the মধ্যে Upanishad, শ্লোক রয়েছে there's a shloka যে আমরা সকলে কি চাচ্ছি? that all of us, what do we want? We want to get rid of sadness and we want to increase our happiness. দুঃখ নিবৃত্তি হোক আর সুখ প্রাপ্তির How জন্য to get rid of sadness? বলছেন যে ভগবানের So this, the only one process is to do bhajan of যেভাবে God. হোক না কেন আমাদের সংসারের মধ্যে এসে গেছি, We are in this material world, right? মায়া মোহর মধ্যে পড়ে আছি। We are trapped in Maya, and this Maya and attachment is giving us sadness. What is the solution to get rid of it? এই মায়া মোহ উদ্ধারের একমাত্র উপায় হলো There's only one solution, সাধু সঙ্গে। to get association of sadhu and do hari bhajan. সাধু সঙ্গে যদি আমরা হরি ভজন করি, If you do hari bhajan in association of sadhu, then যেমন গরমের সময় যদি like in বৃষ্টি summer, হয়, if there's rain happening, then what happens? না ধীরে ধীরে ঠান্ডা Slowly হয়ে and যায়। slowly the weather becomes ঠিক cool. তদ্রূপ Exactly like that, সাধু সঙ্গে যদি in আমরা association of সাধু সঙ্গে sadhu, বসে যদি আমরা হরিনাম if we করতে do hari পারি, bhajan, তাহলে then আমাদের জীবনে chant holy names in association of sadhu, then our নাহলে life আর is কিছু successful. নয়। দুঃখ Nothing দুঃখ else. মাত্র। আর শাস্ত্র বলছেন, Scriptures say, মানে যদি সুখ দিত, if money used to give happiness, হইত রাবণ। then Ravan would have been happy, right? ধন পেলে কি সুখ হয়? If money would have given happiness, রাবণের কি ছিল বলুন তো? then what did Ravan have? স্বর্ণ, He had a palace of gold. সোনার লঙ্কা। The palace of gold. পুত্র ছিল কার? পুত্র ছিল কি? ইন্দ্রজিৎ। He has a very nice son, Meghnad, Indrajit. ইন্দ্রকে পর্যন্ত He used to he defeated Indra. That's why his name was Indrajit. Jeet means of one over Indra. পত্নী কি নাম ছিল? What's his wife name was? রাবণের Mandodari. মন্দোদরী। Mandodari. ধন সম্পত্তি। He had everything, nice family, nice money, nice house, nice palace, but yet he was not happy, not এগুলো আমাদের satisfied. দেখিয়েছে। শাস্ত্রকার এইগুলো আমাদের The people who have manifested scriptures, they know মনুষ্য জীবনের that একমাত্র human কর্তব্য life হচ্ছে- is one responsibility in human life to do Hari Bhajan. তাই বলছেন, That's the গৃহে only বা responsibility. পবিত্র থাকে, গৌরাঙ্গ বলে ডাকে নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ। নরোত্তম দাস ঠাকুর Narottam Das তিনি Thakur, দৈন্য করে he is being humble. He wrote this kirtan. গৃহে বা বনেতে থাকুন, মানে আপনি গৃহস্থ হন, Like even if you are grasta or সাধু even you are sadhu ত্যাগী হন, or even renunciated, but everybody, what should they do? They should chant holy names and do bhajan. গৃহ যদি অনুকূল হয়, If your house is good, then in your house you all should do Hari Bhajan. আর গৃহ যদি অনুকূল না হয়, If it's not supportive to spirituality, then পরিত্যাগ you should give up that house. If it's not supportive to your spiritual করে practice. পর কি করতে হবে? So at the age of 50, 50 at the age of 50, you go to Vana-varsha. 50 বছরের পর After 50 years of age, ত্যাগ you have করে to give up your house পত্নীর সহিত and with your বানপ্রস্থ অবলম্বন করে ভগবানের with wife or জন্য without করতে wife. হবে।
It is said to go to তাহলে the one যদি prastashram. আমরা ভজন না করি If কেবল you don't do এই bhajan, সংসারের মধ্যে পড়ে থাকি and if you're in this তাহলে material ওই world, কমর ভাঙা then it's known as, কৈলাসের মতো হয়ে যাবে। it's like the Kailash, the story of Kailash. কমর ভাঙা কৈলাসের Kamar কথা Bhanga আমাদের Kailash. মহারাজ বলতেন। Maharaj used to tell this katha. দেখুন Look, একদিন one day, নারদ ঋষি Narad Rishi, বৈকুণ্ঠে গেলেন। he went to Vaikuntha. বৈকুণ্ঠ গিয়ে In Vaikuntha, ভগবানকে বললেন he told to God, যে আপনি তো এই বৈকুণ্ঠ ধামে রয়েছেন, you're living in this beautiful transcendental world, Vaikuntha, কিন্তু আপনার but যে সন্তান সন্ততি your children, jivas, মনুষ্য, তারা এই এই these humans, they are suffering in the material world. আপনি তাদের কেন নিয়ে আসছেন না? You should let your children come here. তখন ভগবান Then বললেন, God said, নারদ, Narad, আমি অনেক চেষ্টা করেছি I did so many efforts to call them here, যে আমার এই আনন্দ ধাম to invite them to my place of joy. আমি নিজেও অনেকবার But গিয়েছি। I personally went there in my material world. I personally went there to call them. রানী Bhakti Bhavati Bharata. হ্যাঁ, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় Sambhavami Yoge Yoge. যুগ যুগ ভগবান এসেছেন So in different times God comes over and over again in this ভগবান material world. হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, God is এসো জীব, inviting everybody, come to my kingdom, come to my place, come to my abode. But nobody goes. আমরা যতটুকু ভগবানকে না ডাকছি তার শতগুণ ভগবান আমাদের ডাকছেন। হ্যাঁ? আপনি মনে করছেন যে We are আপনি saying ভগবানকে no. ডাকছেন, We are inviting God. But no, God is inviting ভগবানও us. আপনাকে ডাকছেন। God is inviting all of us. But we are not বুঝতে going. পারছেন? You understand? হ্যাঁ? ভগবান ডাকছে কি ডাকছে না? God is inviting you or not? ভগবান আপনাদের ডাকছেন, He is inviting you. কিন্তু সেই But ভগবান যে আপনাকে ডাকছেন সেটা আপনি শুনতে পাচ্ছেন। we are not able to listen কেন His শুনতে call. পাচ্ছেন না বলুন তো? He is calling us every second. We are not able to listen. আমার কথা বুঝতে পারছেন? Do you understand my ভগবান katha? আপনাদের ডাকছে, God is calling you, ডাকছে, কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন but you're not able to কেন listen. শুনতে পাচ্ছেন না? না, ওই Why can't you কানের listen? মধ্যে আমরা তুলো Because in দিয়ে our ears, it's like cotton in our ears. Our Gurudev is like, there's like cotton in our ears. আর যত মারবি মার, ঠিক হবে। হ্যাঁ? কেউ যদি কানের মধ্যে তুলো দিয়ে থাকে, So in like cotton in your ears, হ্যাঁ? your ears are blocked. যতই গালি দিক না, যা কিছু If বলুক না, someone যত abuse তুলো you, দিয়ে থাকে, anything they say, they won't get আর affected, right? পিঠের মধ্যে যদি তুলো বেঁধে রাখে, আর যত পিটায় পিঠে, But if you put armor on your back and if someone hits you, then you will feel pain? No. বলে কানে দিয়েছি তুলো, So it's the Bangla proverb, like in your ears you should put cotton and on your back you should put armor. So then you will be completely safe. তাৎপর্য কি? What is the meaning? না, ভগবান যে আমাদের ডাকছেন God, when He's calling, শুনতে পাচ্ছি, we are not able to listen. Why? আমাদের কানের মধ্যে Because our তুলো ears are blocked. সেটা We কি? have put cotton. তুলোটা কি? কটনটা কি? What is that compared to? আমরা বিষয়ে Our desires for sense gratification, they have covered our ears. এই যে আমাদের নর্তন দাস ঠাকুর With this বলছেন, regard, Ratan Das Thakur is saying, তাই চাঁদির করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন। বিষয় ছাড়ে, এই যে বিষয়, Vishay Chada, আমাদের কানের this মধ্যে desire for তুলোর sense মতো gratification have covered our ears. আবৃত হয়েছে। It has covered our ears. এই জন্য ভগবান For this আমাদের regard, ডাকছেন, God is calling us, but yet we are not able to listen. শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, In scriptures it is explained, গোবিন্দ every day Govinda, he's playing beautiful melodious flute and calling us. তিনি গোপীগণকে ডাকলেন, He's calling the gopis, and gopis, সেই বংশীবটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। they all come to Vanchivat. They all go to Vrindavan. Who has been to Vrindavan? Put up your, have you been to Vrindavan? বংশীবটে গিয়েছেন, Have you been to Vanchivat? হ্যাঁ? বংশীবটে আমরা কথা বলি না, I spoke Katha at Vanchivat that Krishna, when he plays beautiful flute,
কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনে গোপীগণ কি Gopis করলেন? heard the flute of Krishna তারা গৃহকর্ম আদি ছেড়ে and they give up all their household work and they go towards God. এবং এখনো বৃন্দাবনে In Vrindavan, ভগবান গোবিন্দ God Govinda, বংশীর ধ্বনির দ্বারা with his sound of flute, he is calling everyone. অনেকে বলেন যে গোপীগণকে ডেকেছিল তাই গোপীগণ গিয়েছিলেন, আমাদের তো ডাকে নাই তাই He is আমরা only যাই calling নাই। gopis, he is not calling us, so that's why we are not going. No, ভালো করে this is বুঝুন, not true. টিকাকার বলছে, The commentators of scripture, they are saying, গীতম তদনঙ্গ বর্ধনম বর্ধস্ত্রিয়। কৃষ্ণ যে বংশীধ্বনি করেছিলেন সেটা কি ছিল? ক্লিন শব্দ ছিল। কি শব্দ ছিল? ক্লিন। so what the ওই ক্লিন clean word, he is calling everyone with the clean word. কেবল কৃষ্ণ This word is full of depth. He's not only calling the gopis, he's calling everyone. তিনি ডাকছেন। He's calling each and everyone. এই জন্য আমি বললাম প্রসঙ্গক্রমে So in the prasanga, ডাকছেন, he's calling you, I'm telling you, but yet আপনারা যাচ্ছেন না, আমরা we are not going. কেন যাচ্ছি না? Why? একটু আমরা First, মায়া মোহতে পড়ে আছি। we are covered in attachment and material world, and our ears are blocked. আবৃত জানি বন্ধ রয়েছে, শুনতে পাচ্ছি। They are closed, we cannot listen. ওই তুলোটা বের করতে হবে। And how to remove this blockage? বিষয় বাসনা। What is that blockage? It's compared to the desire for sense gratification. কারণ থেকে বাইরে আসে, তাহলে আমরা গোবিন্দের Once we give up this desire for sense gratification, then we can listen to the call of Govinda. Then we will realize that Govinda is calling us. এইটাই হচ্ছে শাস্ত্রের বিচার বলছে। This is the thing in scriptures, that Govinda is calling. যেমন মাতা পিতা Like parents, সন্তানগণকে সদা চিন্তন করেন। they're always thinking about their children, right? চিন্তন করেন কি করেন না? You worry about your child or not? আপনি আপনি সদা সর্বদা আপনাদের সন্তান Every day you're always worrying about your child. Exactly like that, God, তিনি আমাদের ডাকছেন, He's calling us all, আমরা যাচ্ছি। but we are not going. এই জন্য In this regard, বললেন প্রভু Narad আপনি said, কেন নিয়ে আসছেন না জীবকে আপনার এই আনন্দ দান? why don't you bring all the people to the Vaikuntha? God said, Narad, অনেকবার পৃথিবীর লোকে I went to earth myself so many times. কত অবতার রূপে আমি এসেছি, I took so many জীবকে incarnations কত উপদেশ দিয়েছি, and give so many instructions to jivas. বলেছি চলো I আমার told সঙ্গে you, চলো। please come with me. কিন্তু জীব যেতে চায়। But the jivas don't want to come. ভগবানের অনেক অবতার হয়েছে। There are so many incarnations of God. শ্রীমদ্ ভাগবত 25 অবতারের কথা সেখানে বলা হয়। There are 25 incarnations as explained by Bhagavatam. কপিল দেব রূপে তিনি এসেছেন, কপিল দেবহূতি সংবাদের কথা So this আমি Kapil আপনাদের Rev the সামনে Sanvad, বলেছি। I told you in essence, হ্যাঁ? স্বয়ং ভগবান কপিল দেব God Kapil Dev, he is giving advice, instructions to এইভাবে স্বয়ং the ভগবান Revati তিনি mother নিজেও for this অনেকবার regard. এসেছেন, আবার তার Devti. অবতার রূপে তিনিও অনেকবার প্রকটিত হয়েছেন। So he appeared many times in different incarnations and gave instructions, but we are not listening. তাই তাই ভগবান বললেন, নারদ God said, Narad, আমি তো বললাম কিন্তু I am saying, I'm inviting, calling everybody, but nobody wants to come. বললেন না না তা কি Narad করে said, হয়? no, no. তখন ভগবান বললেন, নারদ তুমি He said, যাও, Narad, you go একটা জীবকে তুমি আমার and you bring just one jiva in the Vaikuntha. Bring him, go and bring him. বলে কোথায় পাবো? বলে He said, দেখো, where? ওই He যে said, দেখা যাচ্ছে একজন বৃদ্ধ, There's an old man, 70 বছরের বৃদ্ধ, he's a কত বছর? 70-year-old man. 70 বছর, মানে ওই লাঙ্গল করছে। He's like plowing the field. তার নাম ছিল কি? His name was কি নাম ছিল বললাম বলুন তো? কৈলাস। Kailash. বলে কৈলাসকে তুমি নিয়ে আসো। So bring Kailash to Vaikuntha. হ্যাঁ? এখন নারদ So এলেন, Narad came. গরমের সময় ছিল, It was এখন summer কৈলাস and Kailash ওই was লাঙ্গল করছে। working very hard in the farm. He was plowing the field. করে ওই চাষ করছে। গরমের সময় ছিল, It was summer and নারদ এসে বলল, so কৈলাস Narada Rishi said, Kailash, তুমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছো, you are old age 70 now. বছর হয়ে You're গেছে, 70-year-old. 70-80 বছর হয়ে গেছে।
আর কত বছর তুমি এই হাত কাজ How করবে many তুমি? more will you work? How much more, if how many years you will work? Come with me to Vaikuntha. হ্যাঁ, আর কিছু করতে হবে না। Don't do anything. ওই বৈকুণ্ঠ গিয়ে কি করবেন? Go to Vaikuntha বলে খাবে and দাবে আর and eat, sleep, গোবিন্দের নাম করবে। and chant আর holy কিছু names. করতে হবে না। So don't do anything else. আমরা বলি অনেক সময় যে মঠে I চলো told না, you, come to বলে Matha. মঠে কি I say, করতে what do you হবে? do কি in করতে হবে Matha? না? What do you do in temple? হ্যাঁ? মঠে Not কি do করবেন? nothing. বলে What do you do? হরিনাম করুন, Chant আর holy names হ্যাঁ, ঘন্টা বাজাবেন, বাস। and ring the bell. Bas. হ্যাঁ? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হ্যাঁ? যাবেন? So will you যাবেন? go? মঠে কেউ যাবেন? Who wants to go to temple? হ্যাঁ? কে মঠে যাবেন? Who wants to go to temple? হ্যাঁ? যাবেন? You want to go? হ্যাঁ? গিয়েছেন তারপরে পালিয়ে এসেছেন। You went and you came back. যাবেন মানে কি? একবারে। If once you go, you can never come back. হ্যাঁ? আর ফিরে আসতে হবে না। একটু মরে যান। ঘরে গিয়ে কাজ, ঘরে এখানে কাজ করতে হয় কি করতে হয় না? You do work at your home, right? What do you do in Mat temple? Nothing. Do nothing. এই জপমালাটা নিয়ে Just হরিনাম করুন। just chant holy names. হ্যাঁ? দেখুন মজা আছে। You will be happy. নামের মধ্যে আছে। In chanting holy names, there's so much happiness. সত্যি সত্যি বলছি। হ্যাঁ? I'm speaking the যে truth. এত পরিশ্রম করতে হয়। We are working so hard in our household life. But what hard work you have to do কেউ যদি রান্না করে, in my temple? কতক্ষণ রান্না করে? So you can just cook for like 2 hours, 1 hour. হ্যাঁ? 1 ঘন্টা রান্না করে। You can cook for 1 hour. What else you have to do? No, একটু nothing. সামান্য একটু কাজ করতে। হ্যাঁ? আর বিয়ের মধ্যে কত And কাজ in a করতে হবে house, বলুন তো? how many works you have to do? হ্যাঁ? 24 ঘন্টার মধ্যে 24 hours. 24 hours you are working. উদ্বিগ্ন হয়। সদা সमुद्विग्न ধিয়া অসত গ্রহাৎ হিত্বাত পাতং দ্রিয়ান্ধকূপম বনঙ্গত যৎ হরিমাশ্রয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, Prahlad Maharaj said, অসুর বর্জ্য দেহিনাম সদা সमुद्विग्न ধিয়াম অসত গ্রহাৎ হিত্বাত পাতং গৃহান্ধকূপম বনঙ্গত যৎ হরিমাশ্রয়। হ্যাঁ? সংসারে সব জানে। everybody in the material world, we know that the material world is full of happiness or sadness. You tell me. সুখে আছেন না দুঃখে আছেন? Are you happy or sad? হ্যাঁ? দুঃখে আছে। Sadness আরে মনে coming. করুন সুখে থাকবেন। Come to temple. I'm telling you, you'll be happy. But nobody wants to come to temple. হ্যাঁ? ওই যে বললেন না আমি গিয়েছিলেন কিন্তু They say I haven't been to temple, but they've been to temple and they came back from the temple. Live in the temple. কিছু করতে হবে না। Don't do anything. No problem there. হ্যাঁ? হ্যাঁ? জালে বাঁধা নেই, কেউ বাঁধে করে রাখে নাই। Nobody ties you in the mud. হ্যাঁ? আরে সুতরাং গুরু বৈষ্ণব গেলে ওইটা কেটে দিবে বলেছিল। ওই জন্য আমরা Guru and বসে আছি Vaishnav তো। cut your all attachments. হ্যাঁ, সুতোটা কাটার জন্য ঘুড়ি তো উড়াচ্ছেন, খুব চালাক লোক আছেন আপনারা। কি বলছেন বলেন তো? হ্যাঁ? গুরুদেবের চরণাশ্রয় করলে You take shelter of Guru বাস and all your attachments they get cut. মায়া মোহ তাই। You give up material attachments. এটা হচ্ছে মায়া মোহটা তো সহজে থাকে। কেন যেতে চায় না কেন? But how will you help a person who does not want to come out? It's not our problem. It's not our fault. The Maya is very powerful. It's not our fault. Gita is he's saying, মম মায়া দুরস্ত মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং করন্তি। স্বয়ং ভগবান বললেন, God is saying in himself, hey Arjun, listen. আমার যে দৈবী মায়া, My Devi Maya, demigod Maya, সেই দৈবী মায়াকে জয় করা to win over Maya, it's not easy. চলুন মঠে, কিন্তু But only one solution is there, go to temple, but nobody want to go to temple. বলছেন For this regard it has been said, অনেক জন্মের জয় যদি যদি রহে সুকৃতি, if you have Sukriti or a last like a lot of lifetimes, then you can give up Maya. অনেক অনেক জন্মে And like so many lifetimes Sukriti if you have, খালি বিষয় ছেড়ে সে then you can give up the desire for sense gratification. জানে, সকলে জানে এই সংসারটা Everybody knows দুঃখময়। that the material world is full of sadness.
আবার সেই মঠে গিয়ে আবার কি করে They go to temple মায়া ফসে যায় and they get trapped. They create Maya in the temple also. ছেড়ে দিয়ে আবার পুনঃ Then they create Maya in temple. পুনঃ মুসিকা ভাব জানেন তো হ্যাঁ এই গল্পটা জানেন তো আমি বলবো না ওই পুনঃ মুসিকা ভাব হয়ে যায় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে So they give up everything, they become renunciated, go to temple, and in temple, again they get attracted by Maya in the temple, and they will again give up the temple, and they come back to their house. এই জন্য বলছে পুনঃ মুসিকা হয়ে যায় So this is like relapse. কত সহজ নয় Giving up Maya is not easy. এই জন্য বলছে মায়া ত্যাগ দৈবী যে সা গুণময়ী মম মায়া দুরত্ব মামেব যে প্রবদ্ধন্তে মায়া মেতা Like a disease coming again after তাই going. ভগবান বললেন হ্যাঁ, So God is saying, আমার যে দৈবী মায়া my Devi Maya, তাকে জয় করা অত সহজ। winning over it is not easy. তাকে জয় করার একমাত্র উপায়টা কি What is the one solution to win over it? না আমাকে ভগবানের যদি আমরা If you 100% যদি প্রপন্ন surrender yourself to lotus feet of God, then you can win over Maya. আর সম্ভব নয় There's no other way. যাক যে কথা প্রসঙ্গে কোথায় ছোট যে কাহিনীটা শোনার I will tell you a short story. The story of Kailash. নারদ Narada ঋষি Rishi, বললেন He said to কৈলাস Kailash, তুমি চলো come with me. বৈকুণ্ঠে ধামে আনন্দ Come to Vaikuntha. There's so happiness in there. আর তো 70 বছর বয়স হয়ে So গেছে he was 70-year-old. কত তুমি আর এই লাঙ্গল করবে হ্যাঁ, How long will you work more? কৈলাস বলল কি Kailash said, বলে দেখো নারদ ঠাকুর Narad Thakur, এই জমিনটা হচ্ছে আমি হ্যাঁ, this land, বহুত কষ্ট করে I acquired this land with so much effort. I earned money, I had hard-earned money, and then I purchased this land. কিন্তু আমার ছেলেরা এখন But my লেখাপড়া son শিখেছে, is আর not এই very জমিন intelligent, তারা বুঝে না। and he will not able to manage this land properly. তারা বলে এই জমিন চাষ করে কি হবে So how ব্যবসা to, বাণিজ্য করে it's like you have to take care of the land, right? হ্যাঁ, বাংলায় কি বলে বলুন In Bangla there is a proverb, এই একটা কথা রয়েছে যে যে চাষ করলে লক্ষ টাকা হয় আর বাণিজ্য করলে তার চেয়ে বেশি টাকা হয় হ্যাঁ বাংলা একটা কথা রয়েছে ভুলে গেছি আমি তো। হ্যাঁ লক্ষ লক্ষ টাকা it's something like 1 lakh rupees. হ্যাঁ Like something is equal to 1 lakh rupees and something equal to 20 rupees. যে বসতি লক্ষ লাভ চাষে তারপরে একটু বলুন। এই ছোটবেলা যেমন ছিল এগুলো পড়তাম মনে নেই, ভুলে গেছি কেউ স্মরণ করা হয় তখন মনে হয় তো ভুলে গেছি I forgot this proverb myself. সেই হ্যাঁ? মানে জমিন চাষ করলে আবার কি হবে চাষ করলে হবে যদি বন্যা হয়ে গেল গেল সব হ্যাঁ Meaning, আর যদি ধানে পোকা লেগে যায় তা আবার আবার 1 বছর প্রতীক্ষা করতে হবে এখন যেমন 3 বার ফসল হয় so we have like 3 times crops, right? The crops grow 3 times in the field. Crops. তারপর এই জন্য বলা হয়েছে কিন্তু যদি বাণিজ্য করেন But when ব্যবসা you, করলে টাকা বেশি আসে হ্যাঁ তাই বলা হয় but if rain comes, it destroy the আবার crops. যদি চাকরি বাকরি করেন So if we are doing service job, then we have no problem. We don't think about the crops and other things. লক্ষ লাভ চাষে এতে বাণিজ্য ভুলে গেছে বললে উনি কথাটা So I forgot this proverb. যাক এখন আমার ছেলেরা So my son Kailash said, my son, he cannot manage the land. He needs to be intelligent to manage this land. কত পরিশ্রম করে আর এখন হচ্ছে I did so many efforts to make this land. পাওয়া যায় হ্যাঁ 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 দিতে হবে এখন যা দাম হয়েছে যাক এই জন্য বলছে কিন্তু So for this regard, it is said আর আমার ছেলেরা সেই that কথা বুঝে না my child does not value money and he does not value anything. একটু বড় হয়ে ছেলেটা আর ছেলেগুলো And there's my another son, a big son. Then, oh sorry, when my son will grow up, then I will come with you when my son grows up. So Narada Rishi
দেখতে দেখতে 4-5 সাল হয়ে গেল। 4 to 5 years passed by, and এখন নারদ ঋষি সেই Narada কৈলাসের Rishi, বাড়িতে এসেছেন, he ছেলেদের went to জিজ্ঞাসা Kailash করলেন, house and he asked his যে child তোমার son, "Oi, বাবা কোথায়? where is your father? কৈলাস কোথায়? Where is Kailash?" বলে বাবা তো আজ হলো 4 বছর মারা He গেছে। said, "My father has died 4 years ago." বলে, হ্যাঁ। He said, "Died 4 years ago?" নারদ Yes. ঋষি মনে মনে বিচার Narada করলেন, Rishi thinking in his কৈলাসের mind আসক্তি এই ঘরের মধ্যে রয়েছে। that Kailash was attached to this house, so for this regard, Kailash must be taken rebirth around nearby হ্যাঁ, in this house. ও জন্মগ্রহণ করলেন। So wherever you are attached to, you take the birth in the same place. So Narada Rishi found out that Kailash, in that house, he was বলদ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কি হয়ে? he took birth as a বলদ। বলদ বুঝেন তো? গরু। guru, a cow, bull. হ্যাঁ। এখন যে নারদ ঋষি So Narada Rishi, he asked, এই "Oi, গরু, bull, আরে তুমি গরু নয়, তুমি you are হচ্ছে not this bull, কৈলাস। you are Kailash. তুমি আর এখানে কতদিন থাকবে, চলো আমার সঙ্গে চলো, Come with me, বৈকুণ্ঠে চলো। come to Vaikuntha." এখন গরুটা কি বলছে? So the bull, what did he say? হ্যাঁ, Narada Rishi, আমি আর কি আর বলবো, আমার "What shall I ছেলেরা say? My তো son, আর জমিন দেখে না, he did not look after this land, so that's why I plow this field properly as a bull. আচ্ছা আর কিছুদিন পরে আপনার So after some time, after some days, I will come with you." Narada Rishi said, "Okay." দিন চলে গেল, So from a few days passed by, and Narada Rishi came back, সেই ঘরের মধ্যে এলেন, and ছেলেদের জিজ্ঞাসা he করলেন, asked the child, যে তোমাদের সেই বলদ "Hey, there was a bull in your house, where is it?" ছেলেরা কাঁদতে আরম্ভ করলো। The son বলে, said, নারদ ঋষি, "Narada Rishi, বলবো, what will I এই say? গরুটা আমার My বাবার bull মতন ছিল। was like my father." ভাবছেন, Narada বাবার Rishi, মতনে তোমার বাবাই গরু। Narada Rishi in his heart, he was thinking, "Oh, he was not like your father, he was your father." এখন সেই gurুটা মারা গিয়েছে। So the bull died. এখন কিছুদিন পরে আবার যখন গরুটা মারা গিয়েছে, নারদ So ঋষি আবার ওই ঘরে গিয়ে Narada ছেলেদের Rishi জিজ্ঞাসা came করছে, and he asked the child, এই বলদগুলো, এই গরুগুলো কোথায়? গরুটা "Where is কোথায় the গেল?" bull? Where is the বলে, bull? গরুটা মারা গেছে। He said, "Bull has নারদ ঋষি passed away." চিন্তা করলেন, So Narada Rishi thought, কৈলাস নিশ্চয়ই এই Kailash, গৃহের again মধ্যে he must have taken আবার birth কিছু near the গরু। same house because he was so much attached to it. So Narada Rishi, in his consciousness, he realized যে কৈলাস কি that হয়ে Kailash জন্ম করেছে? has taken birth কুত্তা হয়ে as a জন্ম dog. করেছে। হ্যাঁ, দেখুন যত আসক্তি কম যায় না অত সহজে। So the attachment does not go easily. মায়া মোহ অত সহজে যায় না। It's not easy to give up Maya and attachment. So Kailash first he become bull, and from bull now he's become a dog. এখন নারদ ঋষি বলছেন, So Narada Rishi said, এই "Oi, তুমি কৈলাস, তুমি কুত্তা নয়, you are Kailash, you're not a dog. আছো কেন? চলো আমার সঙ্গে। Come with me to এখন Vaikuntha." কি বলছেন কুত্তাটা? What কি the বলছেন? dog, what নারদ did he ঋষি say? কি আর Then বলবো? Narada Rishi, what এই shall I ঘরটা say? তো আমি কিনেছি, জমিগুলো তো আমার ছেলেরা সব বিক্রি করে দিয়েছে। My son has spent all my money, wasted all my গ্রামে money. থেকে লাভ নাই, গ্রামের জমিন কে দেখবে? I have to protect this land. So for this regard, in আমার this land, ছেলেরা কি করেছে? জমিনটা my son বিক্রি করে is দিয়েছে। sell the land. বিক্রি করে শহরে He's selling the land. রয়েছে। আর এইটুকু যে ঘর করেছিলাম, সেই ঘরটা And তারা দেখে I created this house, and he's not looking after this এই জন্য house. আমি কুত্তা হয়ে So এই I took ঘরটাকে birth কি as a করছি? house. Only this house is left. He has spent sold all the land. So I'm here to protect this house হ্যাঁ, as a security guard type dog. So that's why I'm dog here. কুকুরগুলো থাকে কি দেখে? So what does a dog do in the house? বলে যা, এই কুত্তা আমাদের দেখবে। So the dog looks after the house. থাকে, আর ছেলে মেয়েগুলো কি করে? চলে যায়। এমনকি So ওই the ঘরের দরজা বন্ধ করতেও so they lock. If sometimes you forget to lock the house হ্যাঁ, while going away. So that's why the dog like to stay here. So he said, Kailash said, যে আমি কুত্তা হয়ে এই "I ঘরে am dog পাহারা দিই। and I'm protecting this house." হ্যাঁ, এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। So some days passed by. আবার কয়েক বছর পরে নারদ ঋষি After a few ঘরে years, এলেন। the Narada Rishi came back and he asked the child, ভাই তোমার ঘরে যে কুত্তাটা ছিল, where is your dog? বলে, কুত্তাটা মারা গেছে। He said the dog has passed away. নারদ ঋষি মনে মনে বিচার Narada Rishi was করছেন, thinking, কৈলাস Kailash, কুত্তা জন্ম ছেড়ে নিশ্চয়ই এই from ঘরের dog, মধ্যে he আবার must কিছু have জন্ম নিয়েছে। taken another species birth in the same house. So he realized that in that same house, সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ that he কি took হয়ে? birth as a snake now. সাপ। নারদ ঋষি Narada সাপের Rishi, কাছে গিয়ে বললেন, he went to the snake and আরে said, আর কতকাল তুমি এই "For থাকবে how এখানে? long will you live here and suffer here? তুমি কৈলাস ছিলে, You are Kailash. আর কৈলাস থেকে গরু হলে, You became a গরু থেকে bull and then you became a dog আর কুত্তা and থেকে then you became a snake. সাপ হয়েছে।
এখন সাপটা কি বলছে জানেন? What did the snake say? Narada Rishi, how to express my sadness? My son, আমার সম্পত্তি বিক্রি করে they have spent all my wealth, all my property, আর কিছু ধনকে and সম্পত্তিকে I buried some of my wealth under the land. এই ধনটা আমার This ছেলে money, নিয়ে যায়, I এই don't জন্য want আমি my son to করে take this money, so that's why I'm protecting this money in the form of snake. বললেন, দেখো তোমার এত আশা। Narada Rishi said, you're so much attached. এখন নারদ ঋষি ছেলে মেয়েদের কাছে গিয়ে So বললেন, Narada Rishi went to the son and he said, তোমার বাবা your কৈলাস, father Kailash, তোমার এই বাড়ির in your house, he had ওদিকে on the south ওইখানে একটা northwest স্থান direction, রয়েছে, there's a একটি place, ঢিপি রয়েছে। and ওই there ঢিপির নিচে, মাটির নিচে তোমার under the বাবা land, your father কিছু ধন রেখে has দিয়েছে। left lots of money for you. লক্ষের মতো ধন রেখে দিয়েছে। হ্যাঁ? কিন্তু ওখানে একটা সাপ আছে। But there's a snake হ্যাঁ? over the wealth, over the money, sitting over the money. সতর্কের সহিত ওই স্থানকে খুঁজে। So you dig the land and then take the এখন money. ছেলেগুলো কি করলে? So what did the son do? ওই পূর্ব দিকে গিয়ে যখন They went to কোদাল that দিয়ে place যখন খুঁড়তে আরম্ভ করলো, And they started to dig the land, তখন এই যে সাপটা বেরিয়ে and the snake came out. হ্যাঁ? এখন ছেলেটা তো জানে না ওই যে And the son did not know that the snake was his father. এখন কি করেছে? What did he ডান্ডা do? দিয়ে He picked the stick up and he beat the snake, and he broke the backbone of the snake, and the snake went away, and the son took all the money. নারদ ঋষি Narada Rishi, সাপের গিয়ে বলছে, he went to the snake and এখন said, তোমার আসক্তি আছে। you were attached to his, right? তুমি এত সব করলে, You did so much efforts for your children, and what are they doing? কোমর ভেঙে দিল। They are breaking your backbone. It's like Kamar Bhanga Kailash, like Kailash with a broken back. So meaning, so you do whatever for everyone in this material world. At the end, তারাই আমাদের কোমর ভাঙবে, they will break your back at the end. তারাই আমাদের পিণ্ড ছুড়াবে। গীতাতে তো ভগবান So in Gita, there's a process of making offering to ancestors. ছেলেমেয়েরা কি করে? So what does the children do? বলুন তো? পিণ্ডি দেয়, Pindadan, like they're getting rid of pinda. হয়ে গেছে, ঘরে না আসে। Like so maybe ghosts not come. Like my ancestors don't take form of ghost and come and disturb me. এত করে So গেলে, in this regard, they do pindadan. কিন্তু সেই আপনার কি করে? পিণ্ড। Everybody wants to get rid of pinda, like they want to get rid of the ancestors' problem. নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। হ্যাঁ? এই বুদ্ধিমান ব্যক্তি Only an intelligent person, আপনার মায়া মোহ ত্যাগ দিয়ে he gives up the material life and he does bhajan. গীতা ভাগবত রামায়ণ Gita, Bhagavad, Ramayana, Mahabharata, anything you can study. সবকিছুর মধ্যে অন্তিম সারের এই কথা The বলা হচ্ছে কি? essence of all scriptures is this, that everyone should do Hari Bhajan. হ্যাঁ। আর কিছু নয়, Nothing else. একমাত্র আমাদের হরি ভজন করতে হবে। Just chant holy names and do Hari আপনি Bhajan. গৃহে থাকুন, ঠিক আছে, You ঘরটা can live in খারাপ your নয়, house. Living in a house is not bad. আসক্তিটা হচ্ছে But আমাদের কি? being attached বন্ধনের কারণ। is problem. হ্যাঁ? ঘরটা বন্ধনের কারণ নয়, আসক্তিটা হচ্ছে আমাদের। Living in house is not the problem, but getting attached in the house is the problem. হরি সম্বন্ধ বস্তু না, হরি সম্বন্ধ বস্তুর প্রতি আমাদের আসক্তি রাখতে হবে। We should be attached to Hari, সংসারের and we should not be attached to the material world. শাস্ত্রের This is the instruction from the scriptures. You should make your house temple, বলা হয়, গৃহ মন্দির বলা হয় না। Griha Mandir. এই মন্দিরে কে থাকে? Who lives in this temple? Govind lived in the temple. I came to your house today and I took darshan of the deities, very beautiful deities at this house. বিগ্রহের নাম কি দিয়েছে? What is the name of the deities? Radha Madhav. রাধা মাধব। Radha Madhav. Very beautiful deities I have here. কথা বলছে আপনাদের সঙ্গে, আমার সঙ্গে তো কথা বলে নাই, মনে হচ্ছে যেন আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। কত সুন্দর বিগ্রহ। The very beautiful deities they have in their এই জন্য temple. শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে গৃহটা কি করতে হবে? What should you do your house? মন্দির You should make your house a temple. Make your house temple. Then you will be happy. এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলে, যে গৃহে For this it is said in scriptures. যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলক ভাই, চরণ সিন্ধুর দেখিয়া গঙ্গা শুকনা সীমা। ভজনটা কি? সেবা, গোবিন্দের সেবা, ভগবানের সেবা। What is bhajan? Doing service is God. Is the bhajan. সুন্দর রাধা
So in your house you can keep beautiful deities like Radha Madhav here, and you keep photos of Guru and Vaishnav, সেবা যে করছেন and then you serve এটাই them. হচ্ছে This গোলক বৃন্দাবন। this place is then Golok Vrindavan. পয়সা খরচ করে লোক বৃন্দাবনে যায়, People go to Vrindavan, they spend so much money, বৃন্দাবনে সুখ পায়। but do they get happy in Vrindavan? চোখের চশমা নিয়ে পড়ে চলে যায়। The monkey will steal your glasses there. নিয়ে নেয় কি নেই নেই? They take your glasses away or not? চশমাটা যদি থাকে, আমার তো The ভয়, monkeys চশমা নিয়ে নেয়। monkeys have taken my spectacles so many times. বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে Like the moment I take it out, a monkey comes from nowhere কখন যে এই and he sits on the shoulder কাঁধের পাশে বসে and he snatches the glasses and goes away. And then he আবার একটু Then he ফল টল eats. দিলে বা ওই bites the এখন আবার glasses. ফুটি দিলে, ফুটি বুঝলেন তো? To get your glasses back, you have to give them a fruity. You have to give some mango juice to them, and then you get your spectacles back. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওই জন্য ফেলে ফেলে দেয়। বাঁদরগুলো দুষ্ট। So monkeys are very naughty there. মানি ব্যাগ থাকলে ছিঁড়ে নিয়ে চলে যায়। They will steal your wallets also. কিন্তু আপনার গৃহটা হচ্ছে কি Wallet. বৃন্দাবন। এই জন্য মহাপ্রভু So, বললেন, but your house is safe. মন, So make your house Vrindavan. বৃন্দাবন মনে বনে এক করি জানি, তাহাতে তোমার পদদ্বয় করাও যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মনি নিতাই গৌর Premanande Hari Hari Bol. এই জন্য In this regard, what should you make your house? Vrindavan. বৃন্দাবন আপনাদের গৃহে রয়েছে। Vrindavan is your বৃন্দাবন house. আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে You রয়েছে। make your heart Vrindavan in your heart. এইটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের তাৎপর্য। This is the essence of life. You can be anywhere in this world. Anywhere in this world. পরিবেশের মধ্যে ভগবানের নাম করতে Chant holy names. আর And সাধুগণের with it, সমাগম হতে হবে। and be absorbed in sadhu's instructions. In Bhagavatam it is said, যেখানে সন্ত মহাত্মার আগমন হয় না, so where sadhus do not come, your devotees do not come, that house, হয় না, those who don't talk about Bhagavad, in the house where they do not do fire sacrifice, that house is known as সাপের গর্ত বলা হয়। কার গর্ত? is known as the house of snake. সাপের গর্ত। সাপের গর্ত হয় নাকি? It's like a cave of snake. সাপ গর্ত করে না, কে গর্ত করে বলুন তো? হ্যাঁ, ইঁদুর। The mouse makes the house. সাপের গর্ত। সাপের গর্ত হয় নাকি? So this is like the house of snake. ইঁদুরের গর্ত। ইঁদুর গর্ত করে। The mouses make with their teeth. Mouses make this place. কি করে? And what happens then? ওই ধানগুলোর শীষগুলো যখন ধান পাকে না, ওইগুলোকে ওই গর্তের মধ্যে নিয়ে আসে। মনে করে আমরা বসে বসে খাবো। The snakes comes and eat all the mouse. যখন যখন বর্ষা হবে তখন When the rain happens, ওই ইঁদুরগুলো কি করে? দূর দূর থেকে from far away, the mouses, কেটে নিয়ে they collect the little grains and they put their little houses. মনে করে যে বর্ষার সময় So in the rain, এই ধানগুলো খাবো। they eat. But what happens? There's so bad luck. এর মধ্যে কে ঢুকে যায়? What happens in the rainy season? The snake comes there. ঢুকে কি করে? And what does snake do? তাকে He steal their food. ওই সাপের গর্তের মধ্যে ঢুকে And the snake lives there. গর্ত কে করলো? What does ইঁদুর করলো। আর থাকলো কে? who created the place? Mouse created the place, but who is living? Snake is living. এই জন্য ভাগবতে উদাহরণ In Bhagavatam, this example is given because যে গৃহের মধ্যে সাধু মহাত্মার পদার্পণ হয় না, if sadhus do not come to যেখানে a place কথা হয় না, where Harikatha is not happening, গৃহকে বলা হচ্ছে কি? that house is known as what? The house of snake. আর যে গৃহের মধ্যে ভগবত আলোচনা হয়, সন্ত মহাত্মার আগমন হয়, So in the house where superior devotees come, that place's house is known as Golok Vrindavan. আপনাদের এই গৃহটা কি? Our house is what? This house is what? This is Golok Vrindavan. খুব ভালো লাগলো আপনাদের এই গৃহ। Very, I like your house. I feel joy এই here. জন্য আপনারা For this regard, যারা এখনো পর্যন্ত যদি হরিনাম না করেন, if you don't chant holy names, even if those who are doing chanting holy names, তার থেকেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়। you are better than demigod. And devtas is better than devtas who chant holy names. The people who chant holy names, অভিহিত হয়েছেন
were absorbed in the name of Vaishnavas. The Devtas, Indra, Devtas, demigods, তারাও সেই বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনা করেন। they glorify the lotus feet of Vaishnavas. আপনারা নিজের মহিমা নিজেই জানেন না। হ্যাঁ? Vaishnavas are very humble. They don't know what they are. But this is said in scriptures. I'm not saying this. সদ্গুরুর কাছ থেকে So from Sadguru, if you have taken mantra and naam from Guru and you follow good behavior and follow rules, then you are Kanishtadhikari Vaishnav. সেই কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণব This Kanishtadhikari Vaishnav, চরণধুলি প্রাপ্ত করবার জন্য to get the dust of lotus feet of Kanisht Vaishnav, big demigods, they come from. সেখানে হরিভজন হয় না, Nobody does Hari Bhajan in heaven. Why? না সেখানে Because in heaven, there are so many sense enjoyments in the heaven. ইন্দ্র আদি দেবতা Indra, demigods, they do bhajan? হয় না। No. কেন? Why? এত ভোগ বিলাস রয়েছে। Because there are so many sense enjoyment mediums there in heaven. So you can't do bhajan in such an ক্রোধে environment. তারা মত্ত হয়ে যায়। They are polluted with anger, lust, enviousness, ego. So Indra Chandra, তারা পর্যন্ত কাম ক্রোধের বশীভূত হয়ে he is absorbed in lust and anger. দুষ্কার্য আদি করেছিল, যে কথা আপনারা And he also does bad things হ্যাঁ sometimes. ইন্দ্র আদি দেবতা So Indra and demigods, ভজন করতে they পারে। don't do bhajan. স্বর্গে গিয়ে ভজন হয় নাকি? Can you do bhajan in heaven? স্বর্গে কেবল In heaven, there are so many sense enjoyments. বস্তু রয়েছে। হ্যাঁ এগুলো সত্য কথা বলা হয়েছে। This is the truth. হ্যাঁ অমৃত ভোজন করলে কি হয় জানেন? কাম ক্রোধ আদি আরো What happens if you take the very food of heaven? এইজন্য দেবতা Anger and lust grows. স্তুতি করছেন এই মর্ত ধামে মনুষ্য শরীর প্রাপ্তির জন্য। So demigods, they pray. ভাগবতের অনেক শ্লোকের মধ্যে They pray to get a human body in this material world. যে ভারত ভূমিতে জন্ম হইলে যার জন্ম সার্থক করি পর উপকার। এই ভারতবর্ষের আবার মহিমা রয়েছে। There's পৃথিবীর মধ্যে so much glorification of India. What is the best country in the world? India is the best. সকল দেশের সেরা Among all the world, any countries, the birthplace, India, birthland India is the best. ভারতবর্ষের মতো আর কোন দেশ নাই। No other country is like India. সত্যি সত্যি বলছি। I am speaking truth. সারা পৃথিবীটা ঘুরে ঘুরে তো দেখলাম, I have been around the world, কিন্তু আমাদের but ভারতবর্ষ India, এই ভারতবর্ষে this in India, the glories of India বোঝা যায় যখন are ভারতবর্ষ endless. We realize the importance of India when we go out of India. দেশকে সে তখন চিনতে পারে। কোন একজন মহাজন লিখেছেন, A scholar has written সেই that ব্যক্তি তখন নিজের দেশকে তখন সে জানতে পারে, মহিমা বুঝতে পারে, যখন সে তার নিজের দেশ থেকে বাইরে যায়। you can only realize the good qualities of your country when you go out of your country. নিজের দেশ থেকে যখন আমরা অপর দেশে যাই, When you go to another country, then you realize how good your India was. এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে This mud or soil of India, God appeared on this same land. রাম ভগবান Ram, Lord Ramchandra, where did he appear? Did he go to America? কোথায় প্রকট হয়েছে? Where did he appear? Ayodhya. এই ভারতবর্ষ। In India. Ayodhya. ভগবান কৃষ্ণ কোথায় Lord প্রকট Krishna, হয়েছে? where did he came? এই ভারতবর্ষে। In India, Vrindavana. ইংল্যান্ড আমেরিকা He did not go to England, America, in Australia. He did not go there. তাই তো আজ ভারতবর্ষের যে In India, পতাকা the flag of India সর্বত্রই উঠছে। is now সর্বলোক in সমস্ত লোক all the people from world. They are coming to India রাম আর কৃষ্ণ to study about the Ram and Krishna. All the people from the world are coming in India. বিশ্বাস করুন না না। You believe or not? আমাদের এই বিশ্বের যে প্রচারক The preachers, সারা বিশ্বকে যিনি হরিনাম দিয়ে they have given Harinam to the whole world. ভক্তি বেদান্ত Bhaktivedanta, Srila স্বামী Swami Maharaj. এই তার যে গ্রন্থখানি আপনারা This scripture is there. এই লিখেছেন, কৃষ্ণ কৃপা মূর্তি ছিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এই স্বামী মহারাজ This is the book by Swami Maharaj, who ইংল্যান্ড এই কি বলে বিদেশে প্রচার করে he preached so much in the Western country. When he went the first time, যখন আসেন, he came to Delhi airport, and তার সঙ্গে কিছু বিদেশি ভক্ত ছিল। when he came to Delhi airport after preaching, there were American devotees with him.
and there were 10 to 15 devotees, American devotees. প্রথমবার First time when he came to India, ভক্ত তার সঙ্গে এলেন। he came with American devotees. যখন দিল্লির এয়ারপোর্টে When he was on Delhi airport, যখন প্লেনটা ল্যান্ডিং হয়ে when his plane landed, তখন অনেক রিপোর্টার এসেছেন। So, যখন স্বামী মহারাজ নিজে নিজে when নেমে Swami Maharaj was coming down from plane, and with him 10 to 15 devotees, foreigner devotees were, Western devotees were with him in saffron clothes. দেখতে সুন্দর গোরা, You can see like the fair people are very looking beautiful, right? And they are so beautiful in saffron clothes, নাম দেহ, and they're like big body. তাদের শরীর। হ্যাঁ, আমেরিকা। তারা এসে তখন তারা নিচে নামছে। হ্যাঁ, এরোপ্লেন থেকে So, নিচে নেমে so when they come down from plane, what did they do? হ্যাঁ, লম্বা হয়ে দণ্ডবত প্রণাম। They did Dandavat Pranam to the soil of India. রিপোর্টার তারা The reporter এগুলো তুলছে। took a picture of this. একজন রিপোর্টার তাকে One জিজ্ঞাসা reporter, করছেন, he asked, কোনো আমেরিকান যিনি প্রণাম he করছেন, asked if an American, he asked an যে আপনি American, এতদিন why পর্যন্ত আমরা কেউ দেখিনি, কত বিদেশি এসেছে, so many foreigners they come to India, but যে আপনারা why are you doing, what are you doing pranam to this land? হ্যাঁ, বিদেশিগণ The- দেখবেন the foreigners, বিদেশিগণ কখনো কাউকে প্রণাম করে, They never do pranam to anybody. হ্যাঁ, খুব বেশি হলে হ্যান্ডশেক করে, They do handshakes in their culture. হ্যাঁ, ওদের দেশে এটাই হচ্ছে কালচার, হ্যান্ডশেক করে। There's the culture of handshake. আমরা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম করি, But we do Shastang Dandavat এটা হচ্ছে আমাদের Pranam. ভারতের This by India, this is the culture of India. এই করে না করে। In culture of Western, they don't even touch the feet of their parents because they don't know about this. সব ব্রহ্ম নির্বিশেষবাদী, They are like, I am Brahma, your father Brahma, and son Brahma. So what pranama Brahma will do to another Brahma? So they are impersonalists, এই theists. জন্য স্বামী মহারাজের প্রণাম So, মন্ত্রের মধ্যে so in the Swami Maharaj pranam mantra, Namaste বিষ্ণুপাদায় Srila Prishtaya Bhutale Nirvishe ভক্তি বেদান্ত স্বামীতি নামিনে নমস্তে Saraswati Deve Gaurvani গৌরবাণী প্রচারিণী Nirvishesha Shunyavadi Paschatya. পাশ্চাত্য দেশতারিণী। এখানে দুটো বিশেষণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। So this is two explanation in this pranam mantra. বিশেষণ, There are two qualities in Western country, Nirvisheshwadi, like completely zero. তারা কখনো প্রণাম করে না, They প্রণাম don't do করে না। pranam, their culture is completely spoiled. কিন্তু দেখুন ওই সকল ব্রহ্ম তারা But- ব্রহ্মচারী যখন প্রণাম করছে, But they are turned into brahmachari and they are doing pranam. So the reporter asked, হ্যাঁ, আপনারা কেন প্রণাম করছেন? why are you doing pranam and who are you offering your pranams to? He said, I've heard from my guru's mouth, from Bhaktivedanta Swami Maharaj, I heard from his mouth that this India, এই ভারত ভূমিতে on this India, আমাদের ইষ্টদেব are worshipable deities. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, গ্রহণ করেছে। he took birth in India. চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছে। He took birth in India. হ্যাঁ, এই ভারত And ভূমির the same মাটিতে land, ভগবান Lord জন্মগ্রহণ Krishna করেছেন। took birth. এই ভারত in the ভূমির same মাটিতে land, ভগবান Lord Ramchandra, রামচন্দ্র Ramchandra took birth. ভগবানের যত অবতার রয়েছে All the incarnations of Lord, where did they appear? এই ভারত ভূমির মধ্যে। In this land of India. তাই ভারত ভূমির মাটিতে আমরা প্রণাম So we should pranam the soil of India. আমরা এই কেন আমি বলছি আমরা ভারতবর্ষে Whatever you say, if we are born in India, ভারতের then the soil of India and the glories of India, we don't realize it because we are born in India. আমরা এখানে জন্মগ্রহণ করেছি, We took birth here, আমরা বুঝি নাই। but we don't understand that Ram and Krishna, we don't want to listen about them. কিন্তু দেখুন But see, আজ বিদেশে যান, today foreigners from Western countries, কত হাজার হাজার thousands and thousands of Western devotees, বিদেশি তারা কৃষ্ণ নাম করে they are chanting holy names. হ্যাঁ, হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাম। হ্যাঁ, বলে কেন ঘরের বস্তুটা আমাদের We don't understand the value of being born in India, but the preaching in the West, you can see
আমাদের সভ্যতা Westerns are coming and they are adapting our culture. They are inquiring about the glories of Ram and Krishna. They are listening. তাদের নিজের দেশেও And they are প্রচার করছে। then they're also preaching the same in their own countries. But this is why Swami Maharaj said, Bhaktivedanta Swami Maharaj. একজন রিপোর্টার জিজ্ঞাসা One করছে reporter asked, যে আপনি তো ভারতীয়, ভারতে প্রচার না করে you are Indian and you're not preaching Indian. Why are you preaching in the West? উনি কি বলছেন জানেন? What did he say, remember? He said, look, দুই প্রকার হাতি there are রয়েছে। two types of elephants. One is black elephant and one is white elephant. হাতি বলে সাদা হাতিকে নিয়ে এসে So I am bringing white elephants to capture black elephants. বুঝতে পারছেন? You understand? হ্যাঁ, তার মানে কি? এই বিদেশি দেখুন চারটা বিদেশি So see, হাতি লোকদের টেস্ট কোথায়? so people see devotees. So you can see the Western devotees here, and you get attracted, right? আর হ্যাঁ, বিদেশি লোক কথা বলে সকলে বলে হ্যাঁ ওদের সঙ্গে ইংরেজি কথা বলার জন্য খুব ব্যস্ত। So even if you don't understand English, you want to listen to Harikatha from their mouth. You want to listen what they are saying, yet even if you don't understand. Photo. So you take selfies, photo pictures with the Western devotees, right? আমি বাস্তবিক সত্য This is the truth. স্বামী মহারাজ ভক্তিবেদান্ত Swami Maharaj, he said, হ্যাঁ, প্রচার প্রসার that preaching ভারতবর্ষের যে মহিমা, the glories of India, তবে এই ভারতভূমি, this land of India, এই ভারতভূমির মহিমা is holy আমরা land. বুঝতে পারি। But we don't understand. ভারতবর্ষ থেকে বাইরে We understand the glories of India only when we go outside India. ভগবান প্রকট হয়েছে। Here God appeared. ভগবান জন্মগ্রহণ Here করেছেন। God took birth হ্যাঁ, আজ দেশ বিদেশে from different countries. In different countries, this same katha is being preached. রাম কৃষ্ণ, Ram Krishna, হ্যাঁ, ভগবান রামচন্দ্র, Lord Ramchandra, হ্যাঁ, বেদ পুরাণ উপনিষদ Ved, Puran, Upanishad, we forgot. কিন্তু But বিদেশে in foreign, লোক আলোচনা হচ্ছে। people are studying these. হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের কথা আমরা নিজে ভুলে গেছি। হ্যাঁ, এই জন্য In this regard, আমাদের নিজেদের জানতে হয়, we should realize. আমাদের ভাগবত আদি কথা শ্রবণ করতে We should হবে। respect India. We should respect about the Ram. We should listen about the katha, এই জন্য আগে glories বললাম, of India. So এই said, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করবার জন্য দেবতাগণও সেখানে so প্রার্থনা demigods, they are praying to take birth in India. হ্যাঁ, আমি বলছি না ভাগবতে I'm not saying this. অনেক শ্লোকের মধ্যে রয়েছে In many slokas it's said that demigods, they are praying to God. হে প্রভু, Oh God, এই স্বর্গের মধ্যে থেকে we in this heaven, we cannot do bhajan at all. মর্তভূমিতে আমাদের We, please give us birth on material world, ভারতবর্ষের স্তুতি and that too in India. So this is the glories of India. এই জন্য In this regard, আমাদের অনেক জন্মের পর এই ভারতবর্ষে after so many lives, we take birth in India. এই জন্য আমাদের কি করতে হবে? So what should we do? We should make our life successful and chant holy names. ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করলে সহজ রূপে So if you take birth in India, then অনুকূল পরিবেশগুলো হবে। like your in the environment is spiritually supportive naturally, and it's easy to follow spirituality. So now we will do Aarti. হ্যাঁ, কেননা আমাদের আবার ভাগবত আজকে ভাগবত পাঠ রয়েছে 4টা থেকে So our Bhagavad is from 4 o'clock to in temple there's Bhagavatam. হয়ে গেছে। At 4 o'clock there will be Aarti. একটু নাম করুন। Everybody invite. Chant holy names for 5 minutes. হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 আসলে কৃষ্ণ হাতে তালি দিয়ে হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম You can continue listening to the full kirtan on the another live stream. I'm closing this one. Okay, speaking. আপনারা সবকিছু অখাদ্য কুখাদ্য ছেড়ে
মানে মাছ অথবা যা কিছু খান You should not eat bad things. ছেড়ে You should not eat দেখুন, fish, এরা meat. বিদেশ থেকে See my Western এরা আগে devotees. কি খেত? What did they used to eat? কি খেত? What do they eat? My Western ওই devotees. আপনাদের মতোই একটু খাদ্য খেত। My Western devotees, they take pure food. My Western devotees, they eat pure food. আর আপনারা They don't খাদ্য eat ছেড়ে meat, fish. যদি কেউ খেয়ে থাকেন তাহলে কি করবেন? ছেড়ে দিন। You should give up. মাংস খাবেন না। Give up fish, meat, onion, garlic. মাংস খাবেন না। Don't eat fish and meat. প্রণাম করুন। Chant holy names. যদি ওরা ছাড়তে পারে, If you cannot যদি leave, ছাড়তে পারে, তো আপনারা কেন ছাড়তে পারবেন না? then it's not good. You should not eat অনেকে meat. বলে, আরে কিছুদিন আর কিছুদিন ছাড়বো। We are like we will give up for eating meat someday else. But no, you will become Kailasha. হ্যাঁ? না, আপনারা মাছ মাংস খাবেন না। Don't eat মাংস- meat, fish, mansha. What should you eat? খাবে। What should you eat? Give up eating meat and chant holy names. You understand everyone what to do? Become vegetarian. Are you vegetarian? শাকাহারি হবেন। Become vegetarian. ওই মা একজন হাত পুকিয়েছে। আপনি শাকাহারি আছেন তো নাকি? There's only one woman who's vegetarian. Did you chanting holy names? কারা হবে এখন মাছ মাংস খাচ্ছ মহারাজ জিজ্ঞেস করছেন কারা শাকাহারি হবে না করলেন দেখি এই কারণ এসছেন, কারণটা বন্ধ করতে হবে। হ্যাঁ সকালে Everybody chant holy names. হ্যাঁ কৃষ্ণ। Do kirtan. আমাদের যারা বিদেশি ভক্তরা এসেছেন এখানে মাতাজিরা বসে আছে ওখানে আমাদের ব্রহ্মচারীরা সব কিন্তু মহারাজের শিষ্য মহারাজ বেশিরভাগ Maharaj has beautiful Western devotees who are sannyasis. শুধু আমাদের কীর্তন মহারাজ তো চলে গেছেন না তো তার One Maharaj has very nice Western devotees and brahmacharis from foreign countries. শিষ্যরা বাংলা দিচ্ছে See, he has cultivated the seed of bhakti in their hearts. পয়েন্ট বললে আপনি শাকাহারি হবেন And they all are vegetarian. They are following the instruction of Guru. They are not eating meat. They are vegetarian. They are chanting holy name. If they can do, then why you cannot do? See, their Western culture is so bad, but yet they are becoming disciple and following the instruction of Maharaj. But why cannot you follow instructions? আপনার শাকাহারি হন Please become vegetarian and chant holy names, then you will be delivered from this material world. কিন্তু কল্যাণ কিছু হবে না You can eat and pass stool, but it's not going to benefit you. You have to chant holy names also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.